तो ये 3 पॉइंट्स लिखे मैंने 1 2 3 मेक शॉर्ट सेंटेंसेस। इसका मतलब समझ गए? मेक शॉर्ट सेंटेंसेस मतलब ऑलवेज मेक शॉर्ट सेंटेंस। ज्यादा बड़े सेंटेंस, ठीक है, बड़े बनाओगे तो मिस्टेक होगी। तो शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ छोटे छोटे, और एक पूरा पैराग्राफ बन सकता है। फिर थिंक इन जर्मन, इसका मतलब क्या है थिंक इन जर्मन? जैसे आपने बोला आई एम गुड, इंग्लिश में आई एम गुड, तो जर्मन में इश बिन गुड नहीं होता, क्या होता है? मियर गेटस गुड। तो ये इसका मतलब थिंक इन जर्मन। इंग्लिश में हमेशा मत सोचो, क्योंकि कई बार हम इंग्लिश में सोचते हैं और फिर उसको वैसे ही ट्रांसलेट करते हैं, वो गलत होता है वो तरीका, ठीक है, वो मत करना। और यूज मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब्स पता है आपको क्या क्या होते हैं? मोडाल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? क्योनन, ज़ोलन, वॉलन। तो मोडाल वर्ब्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। इससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इससे क्या गलती होने के चांस कम होते हैं। बताओ मोडाल वर्ब्स दोबारा कौन कौन से होते हैं? वॉलन, यस, ज़ोलन, ज़ोलन, वॉलन, ज़ोलन, और जैसे क्योनन, म्यूस्टन, माखन, नो, म्यूस्टन, म्यूसन, गैरने, नो। ये देखो, ठीक है, ये मोडाल वर्ब्स होते हैं। तो इन मोडाल वर्ब्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। इससे क्या है, सेंटेंस में मिस्टेक्स कम होती है। पता है डबल वर्ब आती है, मतलब मोडाल वर्ब सेकंड प्लेस पे, और जो लास्ट में आता है इंफिनिटिव बोलते हैं उसको ना। जैसे ich möchte trinken, ich möchte kaufen। ओके, यस। तो किरण आप मुझे इंट्रोडक्शन दोगे अपना? बिटर स्टेलन जी sich vor। Mein Name ist Kirandip Kaur, meine Familienname ist Kaur und meine Freunde und Familie rufen mich Kiran. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin im Jahr 2001 geboren in Punjab. Ich komme aus Punjab. Es ist ein berühmte Stadt in Indien. Ich wohne in Kapurthala. Ich wohne mit meiner Familie. Ich wohne in einem Haus im Aufdorf. Das dort heißt es Talivalbeit. Okay. Ich lebe in einer Kernfamilie. Ich habe nur einen Bruder. Er ist 11 Jahre alt. Meine Muttersprache ist Punjabi und ich kann sehr gut Englisch, Hindi und ein bisschen Deutsch. Ich bin Studentin. Ich arbeite nicht, weil ich in der Universität studiere. Meine Hobbys sind Musik hören und Kochen. In der Freizeit spiele ich Tennis. ओके, sehr gut। आपने एक वर्ड बोला था कैर्न फैमिली, इस वो नहीं कैर्न फैमिली। व्हाट इज कैर्न फैमिली? So nuclear family. यस, न्यूक्लियर फैमिली ना। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली का सिस्टम अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस वो ने इन कैर्न फैमिली है। ओके, अच्छा पॉइंट है ये। एक चीज और आपने बोली, ich bin ich arbeite nicht, weil ich an der Uni studieren möchte। Ich start studying. Möchte, I want to study in university। möchte, ठीक है, while है तो verb am Ende। möchte, möchte। studieren, weil ich an der Universität studieren möchte। Okay, Kiran, wie finden Sie Deutsch? Wie finden Sie Deutsch? Seit einem Monat. Wie finden Sie Deutsch? Finden. Wie finden Sie? Wie? Gut, schlecht, interessant, langweilig, schwer, einfach, toll. Sehr gut. Sentence?
Ich finde sehr gut Deutsch. Ich finde Deutsch sehr gut. Okay, sir. Ich finde Deutsch sehr gut. और interessant. Ich finde Deutsch interessant. Interessant. Huh? Okay. Seit wann? Seit wann lernen Sie Deutsch? Seit wann? Ich lerne seit einem Monat Deutsch. Seit einem Monat. Very good. Seit einem Monat Deutsch. Ich lerne Deutsch seit einem Monat. Klar? Okay, sir. Und Sie wohnen im Dorf, huh? Sie wohnen im Dorf. Ja, sir. Aha. Sie wohnen im Dorf. Ja, ich wohne im Dorf. Dorf. Möchten Sie, would you like? Möchten Sie in Deutschland wohnen? Möchten Sie? Ja, ich möchte in Deutschland wohnen. Okay. Haben Sie Freund in Deutschland? Haben Sie? Nein, ich habe keinen Freund in Deutschland. Mein Vater ist in Deutschland. Okay. Dein Vater और Ihr Vater, आपके Vater, ना? Ihr Vater wohnt in Deutschland. Klar? Ja? Ja, sir. Okay. Sind Sie in Deutschland gewesen? Sind Sie in Deutschland gewesen? Have you been? क्या रहे हो आप जर्मनी में? Sind Sie in Deutschland gewesen? Gewesen क्या sir? Have you been in Germany? Ja oder nein? Ja, sir. Ja. Huh? Wann? In welchem Jahr? In welchem Jahr? 2010, 2020, 2019. Wann? Es tut mir leid, ich weiß nicht. Okay. In which year? You don't remember? Nein. Okay. How do you say? Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. I don't remember. Bolo. Okay. How do you say? Ich erinnere mich nicht. Nicht. Okay. Klar, kein Problem. So, das war sehr gut. Danke. Okay, hallo Simran. Guten Abend. Simran, bist du da? माइक को ऑन करो. Simran, bist du da oder nicht? Okay. Simran, हाँ जी सर. bist du da? Guten Abend. Noch Guten ein. Abend. So, bitte stellen Sie sich vor. Bitte stellen Sie sich vor. Vorstellung. Name, Alter, Wohnort, Sprache, Hobbys. Ja. Ich heiße Rasi. Ich wohne in Bangalore. Ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Mann und
family. Okay. Und ich bin Hausfrau. Hausfrau. Okay. Sie arbeiten nicht. Ja. Es ist nicht, aber ich finde Arbeit. Beruf. Sie suchen die Arbeit. Ja? Sie Sie suchen einen Job. Okay. suchen einen Job. Simran, haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister, aber ich habe einen Bruder. Cousin. Cousin, huh? Cousin. Haben Sie Geschwister? Bruder oder Schwester? Beide. Haben Bruder. Sie? So, ja, ich habe einen Bruder. Okay. Ich habe einen Bruder. Okay. Und was machen Sie in der Freizeit? Was machen Sie? Ja. Ich mag meine Freizeit wandern und Ausflug machen. Ausflug. Ich mag Ausflug. Ich mag Wandern. Oder ich wandere. Ich wandere. Ich wandere. Ich wandere. Einfach. Ich wandere. Oder ich mag Ausflug. Ausflug? What is Ausflug? Picknick? Ja. Ich mag Picknick. Auch richtig. Ich mag Ausflug. Ausflug ist besser. Okay. Und wie finden Sie Deutsch? Sie lernen Deutsch. Wie finden Sie Deutsch? Ich finde, jetzt ist viel besser. Okay. Interessant. Langweilig, interessant, toll, gut, schwer. Es ist interessant, weil habe neue Worte. Sie lernen neue Wörter. Neue Wörter und Kultur. Neue Wörter und Kultur. Ich lerne neue Kultur kennen. Kennenlernen. No? What is kennenlernen? Ja, no. Get to know. Get to know. Ich lerne neue Wörter oder ich lerne neue Kultur kennen. Ich lerne neue Leute, neue Menschen kennen. Okay. Waren Sie in Deutschland? Waren Sie schon in Deutschland? Ja, ich war schon. Okay. Ich war schon in Deutschland. Ja. Deutschland has Wetter ist ein bisschen schlecht. Das Wetter ist kalt, sehr kalt. Das Wetter. Das Wetter ist kalt. Kalt, sehr kalt. Sehr kalt. Im Winter. Im Winter ist es sehr, sehr kalt. Im Winter sehr, sehr kalt. Sommer ist besser. Besser. Und Sommer ist angenehm. Angenehm, pleasant. Okay. Der Sommer ist sehr angenehm. Pleasant. Very good. Not very hot, neither hot, not too cold. Im Sommer? फिर दोबारा बोलना sentence. Im Sommer ist es angenehm. Ist es angenehm. Und das Wetter ist sehr angenehm in Deutschland. Okay. Und das Wetter ist sehr angenehm. Ja, sehr angenehm. In Deutschland. Klar, ja, gut. Und Simran, wie ist Ihre Erfahrung? Experience. Ja, wie ist Ihre Erfahrung in Deutschland? Meine Erfahrung ist sehr gut. Sehr gut mit Leuten?
mit Leuten, aber manchmal ist schlecht. Manchmal schlecht, okay, ja. Aber normalerweise gut, ha? Normalerweise, Normalerweise. normally. Aber ist keine Freundin, so ist ein bisschen langweilig. Langweilig, ja. Sie haben keine Freundin in Deutschland. Ja. Okay. Aber später habe viele Freundinnen und neue क्या बोलेंगे सर न्यू जो कंट्री से आते हैं Leute aus verschiedenen Ländern. लंदन Aus, from. Leute aus verschiedenen Ländern, from different countries. Okay, sir. Okay, gut gemacht. Gut Danke, sir.